This is the Modern Vibes on VybezRadio. So right now, time for a serious conversation to Nederlandele theme jana Youth Policy Dialogue Forum. We're encouraging you to be part of the agenda setting table. Ukiangalia hizo manifestos, we talked about this yesterday. Hizo za kina Wajakoya, sijui Azimio, sijui kina Hustler Nation. Where do you feature? Where are they talking about you and your needs as a youth? Young man, young girl. Ama unaona ikitu yani tu, it's a phase where uko kwa hii system. And if you're not, then why do you even bother to vote for people who don't relate with you? No, both, actually 3 of the aspirants, presidential candidates. Wamesha mention youth and women. Of course tunaikuangasi wote. Tunaikuwa kwa group. Yani mama na vijana kaeni hapo. So it seems like the nation has already been divided amongst men. Yes. Wow. So and if you're a youth, you're not a man yet. So manga divide and rule. Divide and rule. Jesus. So the whole conversation inazunguka kwa hizi vitu zote. Leo tumeangalia story ya unemployment. Na unemployment ndio imefanya kumekuwa na kitu inaitwa insecurity. Manzejo. And that's why we are going to have a topic right now yenye nagusia story ya insecurity. And of course our involvement as a youth. NYC has done something very important to make sure that we get an opportunity as a youth. And of course yesterday tulikuwa tunaongea about story ya health, but leo tunaongelea story ya insecurity. What are some of the causes? What are we interrogating really? My youth man wameangaliwa kama hao ndio wana cause insecurity. We're being used. Yet we can be used as instruments of peace. Na cause to stability in the nation. Yo energy ya cause disruption wenye wanatutumia nayo ndo tutatumia the same energy to also build on peace. Yes. And I'm excited because you have a special guest kwa nyumba in the building kwenye studio. Ntacha introduce and she'll tell us where she's from, what she does, alafu to dive right into the conversation. Yes. Amazing. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mbone. I'm the founder and president ya The Legend Kenya. The Legend Kenya ni community based organization pale mtaani. Na focus yetu inakuanga kwa pillars 3. Conflict mitigation, conflict prevention, trauma healing, awareness and resilience, especially amongst the youth and women. Yes. Mwongea tu kizungu peke yake hapo. Hizo mitigation masini nini. Sisi tunajua tu litigation. Bro, tuko na papers, tulisoma. Yeah, we understand. Na tukusoma team university. So the question is to my MVPs, by the way, tukinga kwa hii conversation, what are the challenges that you face kwa community hapo hivyo kwa ground when it comes to matters security? Unacheki bonga na sisi on the hashtag #ComboxandKev. We're going to be opening the phone lines as we move on with this conversation. So Rose, sasa I want us to just dive right into it. Okay. Ukicheki history ya insecurity na mambo ya policy development when it comes to matters youth, jana tuli find out kitu important sana. There's something called the county youth policies. Turns out that only 4 counties out of 47 walipasi hii law. Unacheki, they passed this thing. Wali adopt rather since the inception of devolution 10 years ago. I mean, it's shocking. Unacheki, so clearly we're not really engaging when it comes to matters that affect us, education, health, nini. But today I want us to focus na mambo ya insecurity. Unacheki, my question to you is as in, why is it important for youth to actually participate kwa processes kama hizi? Ni important kwa sababu as a youth atufai tu kuengage na policy ya implementation. Youth anafaa kuwa part ya policy kuanzia saya formulation, ile saa yenye hiyo policy inatengenezwa, ile saa yenye wase wanagather ma ideas, nini itafavor youth kwa hii policy, nini, what is in it for the youth. And then kitu ngine pia nasemanga ni poa youth mwenyewe ebu jaribu kujituma, jaribu kujiambia niche yangu ni nini kwa hii policy. Policy ni document wide, lakini find niche yako. Maybe mimi kama Rose na focus na youth peace and security. How can I impact that policy from the time ile wana gather ideas before even ipasiwe iko policy? So that inanipatia easy time as a person mwenye ana interact na youths pale mtaani kuimplement, kwa sababu najua mimi nilikuwa part ya hii process. Na hivyo tunazidi encourage meaningful engagement, kwa sababu hii maneno tu ya kukamna policy alafu implement inakuwa ni challenge kiasi. Ni noma juu saa watu wengi first of all hawajui wana policies zilikama aje, una get. So hii kitu ni issue na
ni wase wa get information ama hiyo distribution ya information pia inafanywa tu kiofisi. Unajua una get juu unaona policy si tumeletewa document hatujui watu walikaa siku gani. Una get siku hizi kuna Twitter, kuna WhatsApp na vitu kama hizo. Kwa ground na feel kama my youth man already wako united in that kukiwa na information imetumwa mtaani wanaiget pia, cause mimi naona ni kama wase wa get hiyo information. Mimi na feel kwanza kabisa kama sisi ma champions wa hizi ma policies lazima to bring kwa hiyo table ya policy that youths are not only perpetrators of violence. Kuna aspect ya wale youths wenye wana play critical role ya peace and security. Unapata kuna wale youths wamejitolea wanafanya ecological justice. Kuna wale wenye wana focus na story na peace. Kuna wale wana focus na story na garbage collection. Na ukiangalia hiyo policy yote inajaribu kuangalia incorporation ya hizi uniqueness za ma youths. Inajaribu kuangalia hiyo diversity ya ma youths. So as young people mimi na feel kwanza kabisa tukiengage na policy hebu tutoe hiyo lens ya perpetrators wa violence. Ukileta youth kwa mind yako ama kwa process jaribu kufocus na ile kitu positive yenye analeta on board, kwa sababu mimi na believe kila youth akona kila kitu special God amempatia specific. Sasa nikuulize kitu Rose, sorry Brian, unadhani hizi ma policies you reflect reality kwa ground? Surely like truly speaking ama inakuanga tu backdoor corporate approach, inakuanga tu vitu za makaratasi? Kwanza kabisa kabla hata tukuje kwa youth council yetu, wacha tuongee about the United Nations Security Council Resolution 250 on youth peace and security. Unapata hii ni document yenye ilikuwa inajaribu kuangalia youth kwa angle different. Inaangalia youth kama msemo mwenye anaweza leta meaningful participation, meaningful engagement, analeta ile peacefulness kwa process. Yes. Lakini hizi policies challenge yenye mimi naona kubwa sana, especially tukikam kwa views za mtaani, grassroots level, of which wanakuwa impacted na hii policy. Ni ati saa zile hii policy inakuwa formulated, voices zao ziko wapi? Mbona unalan tu kuhusu policy saa zile ishakuwa developed? So what's the disconnect? Ni watu formulate ma policies ni they're not engaging vizuri, awajui malima youth wako, junajua magays wako kwa mabase, wase wako kwa ground wanacheza ball nini. So how do they engage, as in what's the process? Mimi na feel ni high time. Unaona kama sasa legends tunakonga tumechukua hii policy implementation kama pila yetu, unaona? So kama kuna policy tuna run nayo ya youth peace and security, kwanza mnaisoma mnaitoanisha. Unaona sasa kama hiyo the youth peace and security tuli unpack na tuka come up na kitu inaitwa popular version. Iko na pillars 5. Sisi tulichukua pillar ya last, disengagement and reintegration. So tukienda pale mtaa tuna speak ile language yenye au wase wanaelewa. That's right. Na tusifocus tu pia na mtaa moja. Unaona? Nairobi for example ni kubwa. Hebu jaribu ku-identify at least areas kama ine una feel ko passionate nayo na unaweza pass message my youth waweze ku understand. Yes, kuna hiyo disconnect ya formulation na implementation, but information, sisi wale tuko na information, hebu tuzifikisheni mtaa. Yeah, so kuna kitu umesema hiyo story ya TMA youthman kukua perpetrators. Perpetrators ni msemo mwenye ana cause hii insecurity kwa ground. Tumeona kuna some of the causes mazejo. Na unaona kuna first of all kuna poor security systems in Kenya. Hakuna security systems zimewekwa in that pale mtaani kuna kwa na security. Juzi Voke mkukiniambia hapa hivi karibu na Nyayo Stadium uliona watu wawili wakifanywa ile kitu. Manzejo. Na unajua ni kitu inafanywa mchana, areas right in front of everyone's eyes. Ukienda place ka Gedhare kawa si mzaliwa kau kuzaliwa hiyo area, inakuanga ni noma, wanakuanga washakuona vile umedress vile unakaa na washaku identify. Haya, kuna vitu zingine saa hii ndio saa politicians wanaanza ku preach about story ya tribes, na yet miaka zote tumekuwa gafiti. So unapata they pay young people to actually become the perpetrators of this kind of insecurities that's popping, na imekuwa ni issue. Na sasa tumeongelea story ya unemployment, which is also one of the things that watu wamekuwa kiangalia. Wewe unafilaje juu hii story kwa grao? Vijana wako na good intentions ama tu ni sisi tushare kwa box moja, you are young so unakaa tu dangerous? Mimi kwanza kabisa kabla hata niongee kuhusu vijana in general, nataka kuongea kwa ule kijana yoyote anatumiwa na mwanasiasa ku cause violence ama kwa na vurugu mtaani, na kuongelesha junajua hii message ni yako. Number 1, msimu mwenye anakutumia ikifika wewe umeshikwa hapo uko peke yako. Hakuna squatter moja atawaikuja aseme ni mimi nilikutuma. Yeti na ku bail out.
ati sasa acha nikubail out, wewe ni rafiki yangu, kitu kaa hiyo, unaona? Huyo same person atakutuma uchome kwa jirani yako. Juu issue ukijua kwake kuna vile anaweza toka hadi na chopa. Si hata gari ati utampata kwa barabara uvunje hiyo gari yake. Lakini wewe hapo mtaa umeishi miaka yako yote, unajaribu kuonyesha wale watu wanakuona kama watoto wako wao nini, unajaribu kuonyesha vijana wenzako nini. Nikirudi sasa kwa maneno ya insecurity na youths kwa branded kama perpetrators of violence. Mimi ningependa kuongelea kitu moja. Yes. As long as wale young people awana tangible kitu yenye mse anaweza mka hivi akijua ako na hope ya future, ni tricky sana kuongea maneno ya kukuwa peaceful. 100%. Wewe unaonaje story ya unemployment? Tumekuwa tukiuliza watu the previous hour. History ya unemployment nyinyi mnakopaje? Wasi wanasema wamedecide hata wafanyi hata watu pigi zile wera walisomea, una get? Ana kitu specific anajua. Tuliambiwa education is the key. Si tumeenda tukatafuta hiyo key, unatoka unapata kumbe key yako walichange ni padlock, mtu wangu. Password ilisha change, una get? So unajikuta uko kwa grao, hauna job. So watu wengi wanasema wamedecide kukuwa self-employed. Unakuwa self-employed, wewe ukienda pale mtaani kama ongwaro kuna tax lazima ulipe for protection. Yeah man. Una get? So wewe unafilaje juu ya story ya unemployment? Unafeel kama young people are doing enough even for themselves to make sure that at least they meet the end of their bargain? Exactly. So nataka uanze your question in just a second. Pia tunauliza my MVPs, Vibes Nation, my youth man. You know, kama unatusikiza sahi hapa hivi, what are some of the challenges una go through when it comes to security in your community? Mahali yuko, county yenu, wherever you are. Please jump kwa your conversation, jump in on the hashtag #Comboxingkev at VybezRadio KE at Kev Matara at Brian Eseli. Na kumbuka pia tutafungua phone lines on 0719012700. Hold on a second. Vote for our Kenya. Vote for the youth policies. Vote for opportunities. Vote for the truth and values. Vote for transformation. Vote for everything good. Vote for your neighbor, for me and for you. Right ya kuvote so that future you are bright. Ikitu ya ku-exercise kila day, kila night. Twende tukavote, everything will be alright. This is our nation, this is our life. Dear youth generation. Hii ni home yako, you don't need an invitation. Kenya ni ya kwetu and that calls for celebration. This is our nation, this is our nation. This is our nation. There you go. Umeletwa kwenu kwa juhudi za National Youth Council, sauti ya vijana. Absolutely. Umesikia maneno. Sasa swali ni wewe kama youth man, youth girl, youth generally in Kenya, what are some of the issues una go through when it comes to insecurity in your community? Now you're supposed to respond up hivyo kwa swali fulani Yobra amekuuliza. Let's go, twende kazi. Mimi naweza sema kulingana ile swali yenye aliuliza ya unemployment, kama youth jiemploy kwa mind na heart, alafu ujitume. Juu usipofanya kenye unapenda, obvious utakuwa unakani kama au elewi place yenye unaenda. Sai hakuna mtu mwenye unaweza sema ati kuna ready job ukienda tu hivi na kuandika, unaona? So hata kama umesomea hiyo job yenye umesomea na haijipi, usi give up, usi lose hope. Na bado pia naweza ongelelea wale wasi wako mtaa hajasomea anything. Chapa tu hustle yako clean. Juu anze uki crime na haipay. However much your hustle it'll take time kabla ijipe maze. You have to be patient. Always give up. Na tukibonga hii story since the start of the show. I guess that's the only option we have as a youth. Lazima tukue hard, tukue mashujaa like Wairi says. Now, over the last 2 decades, yes. Kenya maze situation yetu in terms of security imekuwa volatile sana. Saa zingine inakuanga poa, saa zingine inakuanga down, mambo ya terrorism. Yaani hatuko sure sana. Unacheki. Every time unaangalia tu right behind your back out utakuwa attacked. Mimi mazeka kutembea CBD na kuanga noma jo. Unacheki. Ajue ni celeb. Anahitaji security. Hata madangu akikamna hii. Security. Also ogopa, but the different forms of insecurity. We're talking about vitu kama political and election related violence, especially say as we're heading towards the general elections, radicalization and violent extremism, inter-ethnic and intercommunal clashes, na vitu kama pastoralist violence. I wanted to touch on tuanze na vitu kama political and election related violence. What is the situation right now? Tuna improve, inaenda down ama bado si mavijana situmika? Mimi naweza sema for the last 6 months nimekuwa na opportunity ya kuengage na youths kwa conversations za dialogue na issues na peace. Na unapata mse ananiambia sai
politics ni economic activity. So Rosie, as much as unaniambia maneno na nikwe peaceful, hakuna vile ndacha ile punch ya politician inabidi tu nimeiendea. So unapata kuna hiyo issue ya do, hata kuna fraka sataendea tu. Kuna hiyo issue ya do yenye inadishiwa out, alafu mwingine pia anakuambia sasa ndio time yetu ya kupona. Na mimi nawaambianga kwa nini ugonjwa gani mnakanga miaka 4 ikifika ya 5 inafufuka. Haitawahi isha hiyo ugonjwa. So ni wewe umejiwekea kwa akili. Na bado mimi nasemanga kitu moja, unaona 50 years ago hadi kabla sisi tuzaliwe sisi mayouth wa sai, kulikuwa na mayouth wa hiyo enzi wenye walikuwa wanatumiwa na politician vibaya, wanakoskios wanaleta furugu mtaani, lakini sasa ni wazae. Sasa wewe kama youth unataka kupigana hadi kwa mzaeka ule mwingine, alafu tena upasio mental ya violence, unataka kupasio cycle ama kwa unajiambia nini? Alafu pia tukiongelelea issues na campaign, unapata sai for example watu wa Nduthi, no si wote, watu wa Nduthi unapata mtu mweshi maybe ameitana, watu wanaenda, mtu anaenda mtu anakuja kama CBD, wametoka area tofauti. Ile pesa yenye mwisho ataenda peane pale, wakianza kugona hiyo pesa wanaanza kuvurugana, wanaleta vurugu, wanapigana. So inakuwa ni mraisi arudi tu nyuma, wale wanajiweza wenye nguvu wapishwe, unaona? Sasa nikuulize kitu Rose, unadhani ni possible for a politician ku campaign bila kupatiana do? Unajua yeye ndo ana decide, ukitupatia tuta receive. But is it really possible for you to have a successful campaign una engage na mavijana without dishing out money? If unataka ku represent wase na umejitolea as a leader, I don't think unafaa kutumia do ndo uweze kubrainwash wase wa kuvotie. Kama unajitambua, jitume, ambia wase manifesto yako, waambie ni nini unataka, ni gap gani umeidentify kwa leadership ya hiyo constituency yenye unataka kuaddress. Mbona unipatie do na mimi na kutuma unirepresent, mimi ndo nakupatia job. Uko interview. Mbona nipea do? Mbona ni bribe? Mimi nakuchambua saini nini yona. Juu ukinipatia do, mtu yote mwenye anakupea do uwezi mquestion, anakufeed. Umekuwa sasa beggar. Umekuwa yani anikata unauza manga. Sasa ndio nashangaa beggars wetu wako na mkwanja mbaya. Hawa sasa ndio wanaitisha job, lakini si ndio tunakani kama lakini hii pia inaongelelea issue moja pia, because hakuwezi kuwa na insecurity na governance iko fiti. Una feel kama we have enough leaders ama tuko na enough politicians? Because sasa kwa grao kila mtu ni politician, kila mtu ni expert. Juzi one of the companies that does research for how elections should be carried, I think ni Ipsos, ilikuwa inapeana information about how governance ratios of governance in the country, like in terms of age na vitu kama hizo. So ilikuwa quite devastating to learn that bad governance ina increase every single day. It's a huge factor. Kitu inafanya kuna na violent attacks left, right, center, because margins zetu za leadership ziko very narrow. Unaona? Na jana tu tulikuwa tunaongea story ya corruption. Tukasema Kenyans wengi wamejam, si ati juu kuna corruption Kenya, wamejam juu corruption, our party do ya corruption, they are not benefiting from corruption. So what do you think should be done, mazee? Even as young people tunataka kuwa leaders wa fiti, but tunaingia tunapata system haiko broken, imedesigniwa in a way that haitu favor tu yani. Mimi naweza taka kuongelelea transition strategy. Wewe kama kiongozi, mimi kama Rosie sasa nikijitolea nataka kuchukua any leadership, political leadership position kwa hii country. Kwa mind yako kuwa na exit. Juu kitu ina challenge country ni moja. Once umeshaeka mguu yako moja ndani, una fight sana hiyo mguu nyingine ikam in. Once uko pale fully, au focus na ni impact gani nataka kuleta kwa hii space yenye niko, na kama nimeshaleta hiyo impact, kuna wase maybe nimementa kwa jani yangu. Why don't they come in as I climb to another level? Unaona? So mimi naona hiyo kuna hiyo challenge, na hiyo ndio inachangia, kwa sababu kama nimekaa kwa ofisi moja for more than 10 years, ni nini unataka kufanya in the next 10 years yenye si kufanya hizi miaka zingine ya ashu niliko hapo? Exactly. Hiyo ni challenge. That's the challenge. That's the question up hivyo. So my guys, we're going to be taking we'll take a short break, but tunakumbuka one important thing, election bila no. This is the modern vibes on VybezRadio.
silali. Rosie unachikiwa mgeza hapa. Noma sana. I But brings love us it. to our conversation today. We're talking I love about it. insecurity. How is it affecting you pale kwa ground? We'd like to read your comments in just a bit, but Rose Mbone is in the building. Good morning. Rose Mbone is the founder and president of the Legend Kenya. Na tukiingia hii conversation, I want us to open the phone lines. Sasa hivi bana 0719012700 tunakuuliza challenges gani ambazo unapitia kwa community yenu huko hivyo when it comes to security. VybezRadio, good morning. Hello, Tim Matara. Niaje tunaongea na nani bana? Hapo kana Moses bana. Big up Mose, unapiga kutoka wapi? Mose. Kutoka Mbone Kandora. Nice one. Ingia hapo kwa mjadala bana. Security issues gani unapitenga kwa community hapo hivyo kwa ground yenu? Kukanza hiyo wakati wa siasa Kungoni, mafijana wanatanganya kuwa wanatumika walaizo. Wanatanganya na 200. So unataka kusema mapoliticians wanapeana do pale grao ama? Mapoliticians wanakanja wase do pale grao wapigane ama? So unajua takuenda aje? Unataka politician akupatia pesa nikane kwa society always enda kwa hiyo mingine inafanikani maneno. Haya. Noma Jo, asante sana. Kuna kwanza ukwetu. Sasa bro, nimechiki network iko down kiasi, but I think to make it point amesema hizo mavurugu za election period wase politicians wanatumia mavijana, unapatia napo handouts. Of course tutakuwa na chaos. Tupigie simu 0719012700. We're asking you what are some of the challenges that you go through kwa community hapo hivyo when it comes to security. Tunajua sahi pia we're in the electioneering period and you know tension inakujanga na hii mambo ya elections. Now, Rosie. Niambie. Different forms of let me just answer 2 more calls. Tafadhali guys, just give me 2 minutes. VybezRadio, good morning. Hello VybezRadio. Wagwan tunaongea na nani bro? Ongea na Jijo Mudiro representing. Jijo tupatie mazee story yako, insecurity issues kwa community. Security ya kwetu mimi naona iko sawa, mavijana wa kwetu at least sahi wanajielewa. Jijo, umesema insecurity sasa at least imereduce kiasi. Kwetu naona iko fresh, iko sawa. Reason umesema ni mavijana wanajipatia shughuli, wako busy mavijana wote wanajituma. Nice. Asante sana Jijo. VybezRadio, good morning. Good morning VybezRadio. Big up, tunaongea na nani? Unabanja na Yobra usiye South Meru. Yobra nichapie, watu wanasemaje kuhusu insecurity pale Meru? Unaona huku security? Ngori inakujia mali unapata hao majamaa wenye wako kwa government wamevaa crown. Wanaoingilia hata kama bado hata mjetoa vurugi tu hivyo tu bure. Kaa nyinyi unaona kama majamaa wenye wanasema wajakoe huku tu wanaingilia tu bure. Ati wanaambiwa ati wao ni majamaa wa bangi, lakini tu ni mtu ni kuunderstand au majamaa wanaingilia watu huku tu. So kama mmedecide kusupport mseka wa Jakoya mna handwa kwa ground na polisi ama? Wanasema nyinyi ni watu wa bangi? Bana. Wanasema nyinyi ni watu wa bangi, lakini tu kiduri sense unaona mtu haelewi ni nini mtu anasema. Haya, asante sana Jo. VybezRadio, good morning. Hello. Momanches, Nigeria. Hello, VybezRadio, good morning. Hello. Cheki. Clearly na chiki magazi wana struggle na hiyo story ya network. But Rose, umesikia hizo feedback kwa sababu nasema especially mambo ya insecurity kwa electioneering period imezidi sana. What are your thoughts? Mimi naweza sema kwa wale vijana wanatumika manzetu katae kufanywa zero grazing na politicians. Msasa sikuzungushe place moja atijue ni mtu wake wa security. Wewe si mtu wa mtu yote wa security. Kama mtu anataka security aende kwa police station apatiwe security na gava. Wewe si security wa msi. Alafu kitu kingine ukichukua in as much as unachukua hiyo do jijue hakuna je umize mwenzako
alafu at the end of the day ndo mtu mnakuja kubaki naye hapa mtaa. At the end of the day ndo mtu hata ukisotaje ama ukafanyikiwa nini, ndo first rescue. Kukiinama kuinuke. Alafu kitu kingine pia, hiyo siku ya election mimi naweza ambia youths, ukisha vote na youths by the way wajitokeze wa vote. Juzi ndio tunaweza change leadership ya kweli. Ukisha vote manze, enda home. Usibaki hapo kwa station ati unachunga kura yako. Tunachunga kura mtu akukura kwa kupatia hiyo job. Gani unachunga? Hii kura yako moja ama ya watu wengine wote wenye wanavote hapo. So kwa tu peaceful hadi wewe mwenyewe ina peace. Ukisha vote enda home. Wachia watu wengine kazi. Kuna Yobra wa Meru Mazijo amesema kitu moja. Sasa kuna freedom of expression, unachagua msemo mwenye unataka. Na pia kukiwa na hizo political campaigns unacheki ma youth man wengi sana wanajiform pale kwa Wajakoya, una get? Na sasa question yetu tu moja ni simple. Kuna ubaya mseki decide to support Wajakoya ama system ina feel threatened that maybe wanachukua numbers za ma youth man especially kwa grao when it comes to time elections. Una feel aje? Unaona sawa wamekuwa hiyo ni headhunt. So when una support stories za bangi mnahandwa na polisi soon after hizo ni campaigns zimeisha. Unafilaje juu ya story kwanza? Manze, hakuna mse yote mwenye anakubaliwa kudictate penye utapeleka kura yako, mse mwenye utasupport, na hakuna mse yote mwenye Kenya ni demokrasia. Uko na right ya kuamua utadu nini, utachagua nani, utaweka kura yako wapi. Na pia mimi naweza sema mtaani na our leaders wetu wenye wanakam na hizi manifesto zao, Wajakoya included, make sure at least unaweza kupata wase wenye wanaweza ku localize hiyo manifesto yako. Jumi ukiniambia uta legalize bangi, maybe kwa mind yangu ndaichukua nitakuwa free, nitakuwa ina free world nikitembea ni condom manze na choma kuchoma. Ama wewe mind yako ni uwekei kitu for economic purposes ama uwekei kitu for medical, ebu ajaribu kukam clear. Unaona? Ala pia tuambie, unajua huwezi kuwa farmer na una shamba. Manze sasa unataka kuniambia ati wewe ndio rescue, unakam kuniambia venye ganja itaniletea do kwa plate. Shamba ndatoa wapi? Ukiangalia majority of young people in the informal settlements wamejua pale ndio home. Kuna mpaka the fourth generation imagine. So ukijaribu kuambia mseka akidedi hadi anapeleka ngwapa langu. So mseka huyu ukijaribu kumwambia maneno na shamba manze, ama ukijaribu kumwambia value ya bangi, ebu jaribu kumuexplainia. Unaona? Juu hii kitu ijasink poa. Hii issue ya Wajakoya ijasink poa. Nika kuna some inconsistencies hapo hivyo na hiyo messaging yake. Unacheki but I guess right now tusichambue hizi manifesto sana, but we can switch some gears and talk solutions na recommendations when it comes to this youth policy, right? Tumeongea mambo ya extremism, maybe we can also touch on mambo ya intercommunal clashes. Apparently walika kwa Gavali kwa nasema kuna ma counties fulani wame identify as high likelihood of experiencing election related violence. Place kama Nairobi hapa hivi, Nakuru, Kericho, Kisumu, Uasin Gishu, Mombasa. Now moving forward, kuna ma initiatives gani ma vijana wamekama up nazo vitu initiatives kama zako for example, and what role do they play when it comes to ensuring that we have peace moving forward? Okay, mimi naweza sema kulingana na sasa hivi yenye kuko unapata kuna at least wale youth wenye wana engage kwa activities za peace, sana dialogue, ma peace walks zinaendelea, ma radio talk shows. Hata mkitupatia opportunity nyingine tutakuja hapa bado kuongea maneno ya peace na security. Pia naweza sema pia kuhusu engagement ya youth sahi wanaanza kujua hata kani kwa hapa mtaani kuna document national na global yenye inaongea kunihusu na inaweza influence life yangu. Mimi sifai kuonekana tu kama perpetrator wa violence, ama sifai kuonekana tu mtu akitokea hivi either mimi ni mtu nimekuja kuvuruga ama mimi ni mtu nimekuja na nia mbaya. Unaona? So youths wanaanza kupata ideas ati kuna policies pale kwa grassroots, but bado kuna a very big gap in terms of awareness ya hizi policies. Now what are the challenges? We're talking about gaps. What are the challenges that my youth organizations you go through when it comes to peace building in Kenya? Hey, most of the challenges ni threats. Kwa sababu in as much as una preach peace, kuna wase wenye wa believe in peace building, kuna wase wenye wa believe in transformation kwa society. So unapata kuna hiyo threats na kuna hiyo kukua targeted as a peace builder, and then pia kuna hiyo issue ya kukua at loggerheads sometimes na security actors. Unapata sahi kama maybe peace builder ameji express kuna form kuna unapata kama MOCS sahi kumechange. Wengi wao si kama kitambo
wako wanaelewa. Sasa ukiongea na OCS unaweza muexplainia idea ni nini unataka kufanya, purpose yako unakam clear, hadi anakuelewa. Si tume have conversation madhare coach ndani ya police station na masansi. Lakini unapata kuna wale bado hawaelewi. Hata kiona kijana pale kwa ile dialogue ndani ya station bado tu akitoka pale nje patana naye anashindwa aish. Wewe lazima ni kuangalia mara mbili. Na anajua mlibonga naye before anakujua. Anakujua poa. So mimi na colon security actors juu peace hatuwezi peke yetu kama masibio kama individuals ku preach peace kwa community zetu. Lazima tuko na peace and security actors. So sana sana hapo kwa grassroots manze kuanzia hapo kwa chief sub chief kuna kuangana enough support from the national government. Not really. Kwa hizi organization not really. Kwa sababu most organization mob kwa grassroots zinafanya on voluntary basis. Ni passion yangu mimi kama Rosie nijitolee ni do peace work kwa community. So unapata hakuna support major inatoka kwa national government. Ambapo unasema most of them ziko financially unresourced. Yes. Kuna kakitu mazee na voluntary tu mazee unajitolea. Unakaa hivi unaona manze siwezi kubali hii mtaiban. Siwezi kubali Kenya iende into war na mimi naweza prevent. Kama ita take tu kwenda hapo kwa stage tupige riba 1 2 3, kama ita take tu kuongea na madha fulani aweze kumobilize madha, unaona. So support tuna internally tunashikana. So ni sisi wenyewe kama ma youth man tutapata hizi solutions, ndio? Ni sisi kwa sisi. All right, a quick one. Ningependa kusema this initiative is actually courtesy of NYC, Mkenya Daima, Vybes Radio, UNDP, and of course the Ministry of Devolution. They've come together with other organizations like, of course, yours. Yes. Ningependa ku big up, by the way, that is the Legend Kenya, and we know that you're the founder and the president of it. Let's keep on engaging mavijana. Your conversation ina go down up hivyo na #Combox&Kev. The question still stands. What are some of the issues that you've been going through when it comes to insecurity kwa community yenu? Right. Na tumechekia hapa hivi Rozeme tuambia how we can actually take part in this policy building conversations. Sisi kama ma youth. So be aware, put your ears out there where kama youth man. Ukichekia ama guys wa NIC, wasekaki na the Legend Kenya, UNDP wame come through and they're talking about matters health, education, insecurity. Changia, because this is your future. It's not about the now only. It's about also future generations. Watoi wetu nini unacheki. Yeah, and just a reminder that NYC may come up na dance challenge, ndio? Yes sir. May come up na dance challenge na the National Youth Council imekuja na hii dance challenge inaitwa Dance for Peace. The hashtag to use ni Dance for Peace. Hiyo 4 ni hiyo number 1 2 3 4. Dance for Peace, a campaign that aims to raise awareness on the importance of youth participation in public policy. Yewe kama youth man una invite yo pale ukaweza ku encourage una encourage you ku vote vifiti na tunataka a peaceful election. So to participate unaweza check out Vybes Radio TikTok page, uone vile tumebasta move pale. Pia unaweza rusha yako kitumia hiyo hashtag, utaweza ku recreate your dance na una post hiyo audio clip yako pale. Tuta make sure that you get to win big courtesy of that. Utawin hamper. Watu wanauliza tutawin nini? Tutakuwa na hamper ya NYC pale na Vybes Radio, utapata kikitu hapo hivyo. So initiative has been brought to you by NYC in collaboration with UNDP and Kenya Daima. Tunataka ku make sure that you as a Kenyan, and especially as a youth, we are at the forefront of making sure that this nation is at peace. And Vybes Radio, of course. And Vybes Radio. Big up Rosie. Asante sana. We don't have time. Yeah, but may peace win. Yeah, may peace win. I really believe we touch on everything important that really should be touched on. Thank you. And God bless you in all your initiatives. Where you're always going to be invited over here. Kama kuna tunade kushare ma projects nini, we're here to work with you. Amazing. Asante sana Rosie. Asante sana, moral sana. Big ups. All right, so to come back. Yes. Vita leo Ridimos. Noma kabisa. Ridimos, naona Egyptian iko pale na Etana. Throwback rhythm. Itakuwa ni noma juu ya noma. So make sure you keep on using the hashtag Combox&Kev. Show us some love at Vybes Radio KE. Follow me at Brian_Aseli. Twende kazi at Kev Matara. Yes. Na Raili pia. Na Raili. Hapa. Mbona unasahau? Vote for the youth policies. Vote for opportunities. Vote for the truth and values. Vote for transformation. Vote for everything good. Vote for your neighbor, for me and for you. Right ya kuvote so that future iwe bright. Ikitu ya ku-exercise kila day, kila night. Twende tukavote, everything will be alright. This is our nation, this is our life. Dear youth generation. Hii ni home yako, you don't need an invitation. Kenya ni ya kwetu and that calls for celebration. This is our nation, this is our nation, this is our nation.
Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa juhudi za National Youth Council, sauti ya vijana. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way. Where you are the MVP, no negative vibes.